Herzlich willkommen zurück zum Thaumaturgen. Wir sind im Gefängnis und sollen uns gleich mal auf die Bank setzen. Aber wir können hier erstmal nochmal lesen. Achso, das kennen wir schon. Gibt trotzdem nochmal die Erfahrung. What are you staring at, Ganef? I don't know what that means. Quit squealing. First time in the big city? Have some respect if you don't know who you're running your mouth at. What did they put such a swell in jail for? What about you guys? Sonny, I've still been running the protection racket with Crook at the Ruzhitsky Bazaar. My dad used to work for him. But that was back in the day. Apart from that, I stay straight. I only hassle the Ruskies when I get a little loaded. And I'm with the shivs. Bullshit. You ain't with the shivs. Don't you go talking crap about the shivs, cause I know them. You better give a fuller explanation, cause I lose respect real quick. I'm sensitive about folks like that. Who you from? First of all, I am a Thaumaturge. Now them, I got respect for. I know one really decent Jew from Povishla, who's a wizard too. How about you? You got a foreskin or what? Is my foreskin any of your fucking business? Well, no. I was just... Schmuck. But you don't look like much of a Warsaw lad. I'm just here for my father's funeral. I hope you don't miss the funeral toasts. Welcome to Warsaw. Okay, ja, dann, da können wir, glaube ich, nicht viel machen gerade. Ne, dann setzen wir uns mal hin und warten ab. I wouldn't call you a master strategist. You got away from the station, so theoretically, we achieved our goal. You're not losing your sense of humor. I guess this isn't your first time in a place like this, is it? You'd better tell me if you managed to get rid of your ammunition. If I hadn't, I'd already be locked up at the Citadel. I admit your behavior did successfully distract the Ruskies. You're welcome. All right then. What's such a gorgeous, hairy mug doing in a crummy place like this? We've got a little time to kill. Maybe now you can tell me more about yourself. You seem to know your way around this setting. You been here often? I'll take that as a compliment. And sure, sometimes, if the cause demands it. What cause? Let's say I know certain folks who'd find poles like you useful. Dealers in stolen Dutch pomade? Donut connoisseurs. They met at Burke Rotblitz's cafe. I don't want to jinx it, but do you spend time there too? If I'm not there, no one will want to talk to you. And don't worry, I don't usually hang out long in places like this. Shulsky! I see you won't be hanging out here long either. Okay, Wanda, die furchtlose Schmugglerin von Pistolenkugeln, hat ein Treffen bei Berg Rotblitz vorgeschlagen. Shulsky, this yours? That's right. Then take it and get out of here. Thank you. Besser nicht nachfragen, warum. Da wird es keine vernünftige Antwort geben. Okay, wir sind wieder raus. Sehr schön. Wann das Akte? Ich glaube, dieses Mädchen war schon mal hier. Und wir haben wieder einen Thaumaturgie-Punkt bekommen. Was ich jetzt halt nicht so ganz verstehe, ist tatsächlich, warum wir diese Aktions-Reaktionskarte nicht nehmen konnten. Ja, dann gehen wir hier weiter Richtung Hand. Ja. Bund der Grausamkeit steigert den Schaden durch den nächsten Angriff des Salutors um 50%. Okay. Weil
machen wir das mal auf Blitzangriff. Ja. Viktors Akte. Ich habe meine eigene Akte. Wuhu. Liste der Gesuchten. 1002 Maria Burkova, 54 Jahre alt, wohnhaft in Warschau, Altprager, beschuldigt der Beihilfe zum Diebstahl von niederländischer Pomade in Wert von 2000 Rubel. Gesucht. Beschreibung: klein schwarzes Haar, kleine hellbraue Augen, 3 Narben am rechten Bein, Warschau, 3. August 1905. 1003 Jefistschuk Mesuriusz, Insasse im Gefängnis in der Dzielna Straße, floh am 2. August 1905 aus dem Krankenhaus in der Pokorner Straße, wo er behandelt wurde. Beschreibung: hochgewachsen, schlaksig, kleines rundes Gesicht, dunkles Haar, kleine schwarze Augen, kleine flache Nase, 19 Jahre alt. Nummer 1004 Neudorf Isaac, 18 Jahre alt, Sohn von Leibusch, ehemals wohnhaft in Minsk, Masowiecki in der Lukastraße des Geflügeldiebstahls beschuldigt, flüchtete in eine unbestimmte Richtung. Minsk Mazowiecki, 14. August 1905. Suchanzeige an alle Polizeichefs Warschaus. Vorsicht vor Aboryci Niecic, dem Anführer der Klappmesserbande, welcher kürzlich in der Nähe der Wirtsbowa Straße gesehen wurde. Beschreibung: Haare blond, Augen blau, Gesicht rund, Statur stattlich. Erkennungsmerkmale: Augenringe, die außerordentliche Wut ausdrücken. Er ist ein Dieb und Mörder, der vor allem in Srotmiesje aktiv ist. Wer den Behörden seinen Aufenthaltsort mitteilt oder zu seiner Festnahme beiträgt, erhält eine Belohnung. Also mein Polnisch ist nicht vorhanden. Deswegen bitte ich zu entschuldigen, wenn ich diese Wörter falsch ausspreche. So, dann gucken wir mal. Da ist auch noch was. Anweisung. Während der Zeit des Besuchs unseres gnädigen Zaren von ganz Russland in Warschau ist es erforderlich, das Sicherheitsbewusstsein zu erhöhen. Daher ordne ich an, dass die Zahl der patrouillierenden Polizisten verdoppelt werden muss. Alle Polizeichefs sind verpflichtet, dem Befehl umgehend zu folgen. Okay, das ist ja was. Haben wir auch noch was? Stanislav Nachruf. Stanislav Stulski, geachteter Bürger, Thaumaturge, Philanthrop, Unternehmer, Vater und Ehemann, verstarb plötzlich am 31. August im Alter von 64 Jahren. Ein Gottesdienst zu seiner Beerdigung findet am 7. September um 11 Uhr in der St. Karl-Borromäus-Kirche statt, zu dem seine Tochter alle Verwandten, Freunde und Bekannten einlädt. Okay, hier kommen wir raus. Dann sollten wir das jetzt auch mal tun. Ach, frische Luft. Schön. Ich finde es gut, dass es diese Hilfe gibt, in welche Richtung man gehen muss. Soll. Kann. Was ist das hier? Dann wäre das wahrscheinlich wieder so eine Kutschengeschichte. Da müssen wir sogar hin. Die Tram nehmen. Ach, schön. Zum Friedhof. Jetzt noch so eine Animation gekommen wäre, ne? So. Aber wir können hier nochmal lesen. Notiz mit Werbung. Roch Dobrutski, Herrenschneider, übernimmt alle Arten von Schneidereiaufträgen zu möglichst günstigen Preisen. Sorgfältig, geschmackvoll und gewissenhaft vom ersten Schnitt bis zur letzten Naht. Brosner Straße 11, Vordereingang. Ich weiß gar nicht, haben wir eigentlich hier auch was wie ein Inventar? Haben wir, aber wir haben, glaube ich, keine Ausrüstung oder so. Sondern wir behalten unsere Klamotten. Nachruf der kürzlich verstorbene František Hillmantel ist am 18. August 1905 im Alter von 65 Jahren nach kurzem, aber schmerzhaften Leiden zum Herrn entschwunden, nachdem er die Sterbesakramente empfangen hatte. Die Familie bittet alle Verwandten und Freunde, am 25. August um 11 Uhr an der Trauerfeier in der St. Anna-Kirche in Krukowskie teilzunehmen. Anschließend wird der Leichnam in die Familiengruft auf den Powatski-Friedhof gebracht.
bist du denn hier eigentlich? Kirchliche Mitteilung. Samstag 7 Uhr Votivmesse zu Ehren unserer heiligen Jungfrau vom Rosenkranz zugunsten der Brüder und Schwestern der Rosenkranzbruderschaft. 9 Uhr Heilige Messe, gefolgt von einer Rezitation der lauretanischen Litanei mit einem Gebet für die Bekehrung der Sünder. Und dann lesen wir hier nochmal. Krass, ne? Durch das Lesen sind wir fast ausgelevelt. Stanislav Nachruf. Das haben wir aber schon mal gelesen. Gibt aber trotzdem nochmal die Erfahrung und wir kriegen wieder einen Erfahrungspunkt dazu. Und können dann jetzt die Qual machen. Die Fähigkeit wirkt außerdem dem Status auf einem zufälligen Feind. Zauber. Zack. So, und dann kann man jetzt hier wieder gucken. Dann haben wir ja hier ne, Schaden über Zeit. Die alte Wunde wird zur Qual. Aber ich frage mich, wann? Wann kann man die Sachen nutzen? Oder ist das erster Angriff, zweiter Angriff, dritter Angriff? Das müssen wir nochmal rausfinden. Weil Aktion und Reaktion habe ich beim letzten Kampf nicht gesehen. Grabmal. Ruhe in Frieden. Maria Wisnowska, polnische Bühnenkünstlerin, geboren am 23. Dezember 1861, verstorben am 1. Juli 1890. Meiner geliebten Tochter, trauernde Mutter. Hier liegt Jan Schmieliak, unser lieber Freund. 1891 fand er sein Ende. Was er jetzt ist, liegt tief darin. Was er mal war, du dich nicht besinnen. Bisschen holprig. Herr Schulzki, kann ich Sie kurz sprechen? Natürlich. I'm sure you don't remember me. My name's Hayat, Mordecai Hayat. I wanted to offer my condolences. Thank you. Please, forgive my prying. I know Mr. Shulsky took nitroglycerin for his heart, but how did he pass away? Was that his cause of death? His heart? Oh, das ist aber schon ein bisschen hart. I'm curious myself. I haven't had a chance to find out. Yes, I understand. My condolences, once again. I'll leave you alone. I'm sure you want to bid farewell to your father. Okay, dann können wir jetzt hier einmal wieder weiter. I think I ought to arrest you, Thaumaturge. I haven't done anything, officer. What's the problem? I barely recognize you either. You still haven't figured out who I am? Don't be surprised. The last time we saw one another was 20 kilos ago. Uncle Voronian? I will not keep you. The guy's probably all alone back there, among those vultures circling Stasio. I'm sure she'll be glad to see you. Go on. We'll talk later. Sister? Victor. I'm so glad you came. I wasn't sure if my telegram had reached you. I'm glad too. How are you holding up? All this caught me off guard, but for now I don't have time to think things through calmly. Look at yourself. What happened? I took a short trip to a Warsaw jail. What? Are you joking? During the funeral? Are you all right? Everything's fine, don't worry. Have you written to Mother? Yes, but what can you expect? You know what Nadia is like. It was never her style to show up for family events like this. It's getting late, and we've still got the reading of Papa's will ahead of us at home. And I'll leave you two alone. I suppose you've got your own matters to clear up. Fine, let's get this over with.
So, it was me who got it right in the end. Back then, on the train platform, was the last time we saw one another. 15 years ago. After brief suffering, fell asleep in the Lord. Brief? I hope not. Did you write this yourself? A tyrant, bigot, and liar, mistakenly absolved, died after suffering all too briefly. That's better, and definitely closer to the truth. The day you died, you visited me in my dreams. I was a child when you hounded me out of here, and I remember you as you were back then. But in my dream you looked older. You gave me hell as usual. You didn't believe I'd succeed. You were wrong. I've come back with 2 saluters. Farewell, Father. Am I intruding? I was reflecting at the grave of my beloved father. You tricked me. I heard something else. Stanisław and I were acquainted. You might say I knew everything about your father. Mr. Victor Szulski, isn't it? Your absence from Warsaw has happily come to an end, I hope. Ja, das trifft's eigentlich auch hier wieder ganz gut. With all due respect, this is my personal business. It was my father who knew you, not me. True. Please forgive me. I meant no harm. Again, my condolences. I didn't catch your name. My name's Kanieczkin. Ivan Kanieczkin. Goodbye. Such interesting friends you had. I guess I'm more tired than I thought. Okay, geh zu deinem Elternhaus im südlichen Teil von Srotmieście. Aber erstmal gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Grabstein, geborene Hohenlohe. Great-grandmother Josefina, a Thaumaturge. Nikodem Schulz. Grandpa Nikodem, a Thaumaturge. I barely remember him. Okay, alles Thaumaturgen hier. In der Familie. Interessant. We can go. The hardest thing was getting the lid of the urn. The scattering I could handle. You can play the clown, but I know how much this has cost you. I'm glad you went. Love at a funeral. Eros post-mortem. Is it suitable for a young lady in mourning to fraternize with bachelors? Konstancja Szabłowska, the Warsaw Courier. Could I ask for a brief comment? Hyena. Thank you. And you, sir? We're twins, my dear lady. The Szulskis reunited. You don't look like a horrid cripple. Why did you leave Warsaw so quickly? Don't tell her anything. She'll write whatever she wants anyway. And we'd better get going. Wir machen mal das erste. I can sort it out, but it might cause you some trouble. It's not worth getting your hands dirty over. Get out of here, or I might decide you're attacking an Imperial official, and you'll wake up tomorrow in the Citadel. Are you threatening me, Judge? I'm actually spurring you from him. Would you rather try your luck with a Thaumaturge,
Come on, children. I'm sure my Pietia is already waiting for us at home. I'd love to see my cousin. Are you coming with us? Thanks. Get in. I'm sure the lawyer is already waiting for us. Okay, da wären wir. Und ja, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann.